Sri Lanka Wanita Bimana 2022 දැය නගන වනිතා බලගැන්වුම. ආයුබෝවන්. පසුගිය දවස්වල බොහෝ දෙනෙක් කතාබහට ලක් කරපු දෙයක් තමයි ඇත්තටම අපේ රටේ නීතියක් තියෙනවද? නැත්නම් පවතින නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? එමන් නැත්නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අය හරියට වැඩ කරනවද? ඉතින් ඔහොම ප්‍රශ්න තිබුණානේ. කොහොම වුණත් අපේ රටේ පවතින නීතිය හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙහෙසන පිරිසක් නැතුවා නොවේ. ඒ අය අතරිනුත් අපේ රටේ කාන්තාව ඉතා සුවිශේෂී. අන්න එහෙම නෛතික ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරන අපේ රටේ සුවිශේෂී කාන්තාවන් හඳුනගෙන ඒ අය ජාතික මට්ටම කරා දැන් අපි රැගෙන ඇවිත් ඉන්නේ. ඒ අය සූදානම් අවසාන වටේ අද දවසේදී තරඟ වදින්නට. අපි සූදානම් ඒ අය හඳුනගන්න. හැබැයි ඊට කලින් මේ අපේ ගෞරවනීය විනිසුරු මඩුල්ල. සරෝජනී කුසලා වීරවර්ධන විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ යු.ආර්.ද සිල්වා විශාකා සූරිය බණ්ඩාර අංශ ප්‍රධානී නීතිඥ දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යනාංශය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ කමල් ගුණසිංහ. නෛතික ශාස්ත්‍රය අද මුලින්ම තරඟ වදින්නේ I started my career as an environmental lawyer and attached to Environmental Foundation, and having explored many potentials in that area, I decided to explore the other areas of law, in which in 2012 I started my career as a practitioner. And I was privileged to work with eminent few president's councillors, including Mr. Kanageshwara and Mr. Udita Galheva, and then I was with Mr. Krishmal Vanasuri as a junior counsel. In 2015, I started my own, and now I have set up my own chambers, advocate law chambers, comprised of 6 juniors, including 4 permanent juniors and 2 part-time. And I am majoring in the areas of public law, as well as commercial property and labour. Briefly tell us on what basis you are saying that you should be awarded this Wanita Bimani, because you have done a lot of things to the society as well as the environment problems. So tell us in these things, you have mentioned the links, and what are there inside the links? You elaborate it now. Yeah, for example, when it comes to research and investigation, most of my contributions are towards the environmental law. And the recent ones, being a practitioner in the bar, I find it extremely difficult to manage a time. But still, I have explored my potentials in my postgraduate as well in the environmental law. So I have now I have contributed as a key researcher to 3 other publications on sustainable development, as well as empowering the judiciary on climate change. That was done by the ADB. The excerpts of those documents are the dossier along with the dossier, as well as ask about why should I be suitable to this position. I would say we have to empower women, especially in our private bar, because it is flooded with women, but dominated by, no offense to my learned male attorneys at law, but hardly we could see key prominent characters in our private practice. Only few especially from the private bar. So I believe while having my professional and academic career, becoming a practitioner and especially running a chamber is not something very easy. And also I am a mom of a 14-year-old girl. So it is very challenging for me to wearing several hats in one go and serving different organizations as well in consultant capacity, and do a bit of lecturing as well while running my own practice. So what are your future ambitions? It is of twofold. When it comes to private practice, I would like to reach the pinnacle. For example, when I started my career, I got the privilege of working with Justice Shirani Tilakavadana. That is kind of a role model for me when it comes to practice. And maybe I not fully agree with when it comes to law, but I like that stature that as a judge, her ladyship maintained. And when it comes to my other professional engagement, now I am exploring the possibilities of expanding my further studies in the field of environment and climate change, because that is very emerging area and only hand-picked professionals, especially in the legal field, we could find. තෙලාරි සුරවීර ඇයයි මේ ළඟට නායක
Director Legal of Akbar Brothers Group of Companies. In 2006, I joined Akbar Brothers Group of Companies after completing my undergraduate studies in law, HR and finance. But I chose law as my career path because it was I was most passionate about being a lawyer. Plus, that's the only profession I feel that I could fulfill my dream of helping people. During this period, I managed to add postgraduate qualification, including Masters of Law, Masters of Business Administration, and postgraduate diploma in intellectual property law and so on, which helped me to gain specialized knowledge and become more competitive in my field. As I said, with my profession, I want to make a difference in others' life, which I have done. I feel that I have done it throughout my life. So what are your future intentions? Actually, sir, these days, as far as my social services concerned, these days I'm getting ready for my next donation program, which I have already chosen a school in Monaragala district, planning to do early January. So these days I'm getting ready for that program. Again, one of my dreams to do a doctorate with University of Colombo, but I don't know, because I'm a mother of 2 young children and heading legal division of Akbar Brothers with more than 90 companies has not been an easy task throughout. My company is the Sri Lankan largest tea exporter and Sri Lankan largest foreign exchange earner in that sector. So I see the potential of helping the Sri Lankan economy through my company. I've been doing that last 19 years because they are into pharmaceuticals, they are into emission testing and so on and so forth. So through my company, I'm sure that I have done a massive contribution in Sri Lanka and overseas. What is your final ambition? I feel already I have achieved all what I wanted in my life, sir. Because within very short period, I know how many people that I have, I managed to, as I said earlier, I managed to make difference in many people's life. That's what I wanted even after becoming a lawyer. So I feel already I have achieved everything in my life, but I wanted to help people. That's I've been doing. And my sector, because there are a lot of apprentices trained under myself as a corporate, whoever who are interested in corporate division, corporate sector, I'm training them as well. So every year there are 3-4 apprentices who work under me. And I want to do something for my legal sector as well by doing this. I think that's all, sir. Okay, thank you. දේශානි කෝරලේගේ ඇයයි මේ ළඟට වනිතා අභිමානී වේදිකාවේ තරඟවදී. දැනට හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරායේ නීති අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිණී ලෙස සේවය කරනවා. ඔබ නීතිඥ වෘත්තියට එහායින් සමාජයට ලබා දුන් දායකත්වය කුමක් කියලා කියා සිටින්න පුළුවන්ද? මම ඇත්තටම මේ නීති වෘත්තියට එළඹෙන්නට මත්තෙන් මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ මගේ රැකියාව ඒ වගේම යම් ආකාරයකට සේවයක් වශයෙන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර වැඩසටහන් මා විසින් මෙහෙයවනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම එතෙන්දී මගේ ඒ මාධ්‍ය ජීවිතය ආරම්භ වන්නේ නම් නිවේදිකාවක් විදියට. නමුත් ඉන්පසුව මේ නීති අධ්‍යාපනය ලැබෙන කාලයේ තුලදී මට හැකියාව ලැබුණා මෙතිනේනි කාන්තා සහ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති කාරණා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විද්වත් මඩුල්ල කැඳවා නීතිය සම්බන්ධයෙන් ඇති යම් යම් අඩුලුහුණුකම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් මාධ්‍ය හරහා මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක් හරහා ජනතාව දැනුවත් කරන්න. ඔබ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් යම් කිසි ආකාරයක සේවයක් කිරීමට අනාගත අරමුණු මොනවාද ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන්? ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි වැඩ කරන ඕනම ආයතනයක 100ට යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් කාන්තා නියෝජනයක් තිබෙනවා. දැන් මගේ ආයතනෙත් එහෙමයි. නමුත් වරාය ශ්‍රේෂ්ඨයේ වීම හේතුවෙන් ඉතාමත් අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි වරාය ශ්‍රේෂ්ඨයක සාමාන්‍යයෙන් කාන්තා නියෝජනයක් තියෙන්නේ. එතෙන්දී සාමාන්‍ය සමාගම් පරිසරයකට වඩා එහාට ගියපු අභියෝග වලට මුහුණ පාන්නට ඒ කාන්තාවට සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ වෘත්තීය මට්ටමෙන් එහාට ගිහිල්ලා
දෛනිකව ඔවුන් මුහුණ පාන කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ දරුවොන් මුහුණ පාන නීතිය සම්බන්ධ ගැටලු වලට උත්තර දෙන්නට මම මගේ කාර්යාලයේ දොර විවෘත කරලා තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට ඕනම වෙලාවක දුරකථනය හරහා හෝ මා සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න වුණත් ඉදිරිපත් කරලා නොමිලේ නීතිමය සේවාව ලබා දෙන්නට නොපසුබටව ඉදිරිපත් වෙලා සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඒ ආකාරයට තමයි මට මේ මොහොතේදී සමාජයේ කාන්තාවන් දරුවන් වෙනුවෙන් යම් සේවයක් ඉෂ්ට කරන්නට අවකාශය ලැබී තිබෙන්නේ. සුති. ශාන්තනී දායරත්න සූදානම් මේ ළඟට නෛතික ශ්‍රේෂ්ඨයෙන් තරඟ වදින්නට. බිරිඳක් වගේම මම වෘත්තියෙන් නීතිඥවරයක් වැඩ බලන මහේස්ත්‍රාත්වරයක් ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයක් සමාජ ක්‍රියාකාරණයක් වගේ භූමිකා ගණනාවක් මේ වෘත්තිය තුළ සිදු කරනවා. සමාජයට වෙනත් ආකාරයකින් ලබා දුන් දායකත්වයේ සම්බන්ධව විස්තරයක් කරන්න පුළුවන්ද? මේ නීතිඥ වෘත්තිය මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න සල්ලි වලට ගන්න රස්සාවක්. අපිට මිනිසුන්ගේ සල්ලි අපි අරගෙන මිනිසුන්ට සේවය සැලසුවේ නැත්නම් අපි ඒක අපේ හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධයි කියන එක මම තේරුම් ගත්තා. ඉතින් මම ජීවත් වෙන්නේ බොහොම ඈත දුණගහ කියන ගමේ. ඒ ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ නිසාම මම මේ එක ශේෂ්ත්‍රයකට සීමා වුන්නේ නැහැ. අපරාධ සිවිල් කම්කරු ණය සහන මණ්ඩල ඒ මුල තැන ඉඳලා ශේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා නඩු කරන්න ඕනේ කියන සිතුවිල්ල මට ආවා. ඒ අනුව මම හැම ශේෂ්ත්‍රයකම නඩු කටයුතු කරා. ඒ වගේ රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පවුල්වල මිනිසුන් විඳවන ප්‍රශ්න දැකලා මම තීරණය කරා මේ අය වෙනුවෙන් යම්කිසි සමාජ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසාම මම 2003 වර්ෂයේදී The Child කියන පොඩි සංවිධානයක් Care and Health in Life Dedication ජීවිතයේ රැකවරණය තුල ආරක්ෂාවක් කැපකිරීම කියලා මගේ දරුවොත් එක්කලා ඒක ආරම්භ කළේ ඇත්තටම අපි අපේ දරුවන්ට මඟ පෙන්වනවා. නමුත් බොහෝ දුප්පත් දරුවන්ට මේ මඟ පෙන්වීම නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් මම විශාල සේවයක් කරලා හොඳ සතුටක් ලැබුවා. ලංකාවේ නීති ශාස්ත්‍රයට අපි දන්නවා මේ වන විට ඕන තරම් නීතිඥවරියන් ඉන්නවා. හැබැයි ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් සහ කාන්තාවන්ට සිදුවන අතවර සහ කාන්තාවන්ගේ නීතිය පිළිබඳ දැනුවත් භාවය සම්බන්ධයෙන් බොහොම අඩු තැනක ඉන්නේ. ඇයි ඔබ වගේ අය ඒ සඳහා යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නෙ නැත්තේ සහ අනිත් එක ඒ සඳහා ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග තිබෙනවා නම් කොයි විදිහේ වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ඔබ අනුගමනය කරන්න සිතාගෙන ඉන්නේ? කාන්තාවන් සම්බන්ධව රටේ නීතිය නැතුව නෙමෙයි. රටේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ පනත තියෙනවා. ඒ ඊට අමතරව නඩත්තු පනත ඊට අමතරව දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපේ කාර්යපටිපාටික නීතියේ දෝෂ සහ මේ නීතිය අධිකරණයට කැඳවන පහත් මට්ටමේ තියෙන පොලිසිය හා නිලධාරීන්ගේ තිබෙන අඩුපාඩු නිසා තමයි මේ අයට සහනය සැලසෙන්නේ නැත්තේ. දැන් අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් දික්කසාද නඩුවලදී අනාචාරය කියන දේ අපේ අධිකරණවල ඇත්තටම වරදක් නෙවෙයි. සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට ඔප්පු කරන්න ඕනේ. අනාචාරය නීතිය ඉදිරියේ වරදක් නෙවෙයි. එතකොට මේ தත්ත්වයේ උඩදී දැන් කාන්තාව දුවගෙන ඇවිල්ලා විශාල කතාවක් කියනවා. හැබැයි පොලිසියට කම්ප්ලේන් එකක් දැම්මත් පොලිසියට බෑ ඒ වෙලාවට ගිහිල්ලා මේ හෝටලේ මෙතන ඉන්නවා මගේ ස්වාමිපුරුෂයා කිව්වට අත්අඩංගුවට ගන්න. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තුළ අපි මොනතරම් දැනුවත් කිරීම කරත් අපේ රටේ සමස්ත නීති පද්ධතිය සංශෝධනය වීමෙන් තමයි මේ තත්ත්වය නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. සුදී. තවත් තරංකාරයන් රැසක් බලාගෙන ඉන්නවා මේ වේදිකාවේ තරඟ වදින්න. ඒ නිසා කොහෙවත් යන්න එපා. අපි යනවා කෙටි විරාමයකට. මේ නිවුස් ෆස්ට් NDB ඔබ වෙත තිලන කරන වනිතා අභිමාන 2022. ශ්‍රී ලංකා වනිතා අභිමාන 2022 දැය නගන වනිතා බලගැන්වුම
මීළඟට වනිතාභානි වේදිකාවේ තරග and I'm presently working as a banking lawyer at the Het National Bank. But apart from the doing the legal profession in the Het National Bank, I was the past president of the Sri Lanka Women Lawyers Association, and I have done a lot of benevolent projects along with the team of Women Lawyers Association. Because of the Women Lawyers Association, I got an opportunity to join to the International Women Lawyers Federation, that is called FIDA. So I am involving in many activities along with the International Women Lawyers Association as well. And I was being appointed as the director of International Women Lawyers Association. You said you are involved with international activities. So have you presented any papers for yes, the awareness of yes, in most of the FIDA activities which was held in Cebu, that is Cebu in Philippines, I did a presentation of domestic violence and the child protection, and the awareness program which was held in UK also, I did the same kind of a thing regarding the child protection. It's a presentation kind of a thing to represent the Sri Lanka, and in 2017 I represented Sri Lanka as the regional vice president in FIDA. And I did a presentation on the career women in Sri Lanka and about the daily wages and everything, whether it is equal, and because they were having a problem whether these ladies are paying the lower amount than the men. So they were so keen on that, and they wanted to do me a presentation, and I did it well. So I like to do such of things to represent Sri Lanka in the international arena. What are the intentions that you have in the future to support the women in Sri Lanka? Actually, I have already done it by participating in many activities in the Sri Lanka Women Lawyers Association. I think it's a blessing for me because, like, according to my religion also, I'm a Catholic, and according to my religion also, that you have to share the talents that you have get. So I would prefer to share my knowledge by doing a lot of activities along with the Women Lawyers Association in Sri Lanka as well as the International Women Lawyers Federation. Yeah, that is my ambition. And I am... Tell us why you should be awarded this Vanita Abhimani award. Why do you think that you should be awarded? Yes, I think for the contribution which I have done so far to the community and the Women Lawyers Association, and to represent for the country, representing the country in the international forums. So I think I should be awarded for the Vanita Abhimani program as well. Right, thank you very much. Thank you. චාරුණී ගමගේ වනිතාභාන නායතික අංශයේ ජාතික මට්ටමේ තරගය වෙනුවෙන් දැන් සූදානම්. මේ වන විට වසර 6ක පළපුරුද්දක් ඇතුව නීතිඥවරියක් විදිහට සනස සංවර්ධන බැංකුවේ බස්නාහිර පළාතේ කලාපයට අදාළ නියෝජ්‍ය නීති කළමනාකාරිනිය විදිහට මම කටයුතු කරනවා. එහිදී මගේ වගකීම වන්නේ ස්වාධීනව මගේ බස්නාහිර පළාත ඇතුළත තිබෙන ශාඛා 9ක නඩු කටයුතු, ඔප්පු ලිවීම් සම්බන්ධ සහ වෙනත් ලිපි ලේඛන වලට අදාළ කටයුතු, වාණිජ ගිවිසුම් වලට අදාළ කටයුතු වගේම ඒ ශාඛා 9ෙම පැන නගින යම්කිසි නීති ගැටලුවක් තිබේ නම් ඒ හැම නීති ගැටලුවටම උපදෙස් ලබා දීම තමයි මගේ කාර්යභාරය වන්නේ. දැන් මේ වනිතාභිමානී තනතුර සඳහා මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නීතියට එහා ගිහිල්ලා කාන්තාවක් හැටියට තවත් කාන්තාවන්ට ඔබ කරපු දේවල් සම්බන්ධ. ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් අපිට කරන්න. ඇත්තටම මම නීති වෘත්තිකයෙක් විදිහට වනිතාභිමාන තරගය සඳහා අයදුම් කරන්න
ප්‍රබලම හේතුවක් වුණේ මම ඉදිරි මාසයේදී අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ව්‍යාපෘතියකට මගේ නායකත්වය සපයනවා. ඒ තමයි USAID ආයතනයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා රජය සමග ඉන්ටර්නැෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෲප් ආයතනය හරහා ලංකාවේ සිදු කරන එක ව්‍යාපෘතියකට මම ප්‍රොජෙක්ට් කම්පෝනන්ට් හෙඩ් විදිහට නායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ ඔස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා රටේ සංචාරක කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට සහ ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන අතර ඒ වගේම කාන්තා අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ඒ වපසරිය මගේ වපසරිය ඇතුලේ මට පුළුවන් දායකත්වය ලබා දෙන්න. අනාගත බලාපොරොත්තු වනවාද අපේ සමාජයේ කාන්තාවන්ට දරුවන්ට ලබා දිය හැකි දායකත්වයේ සම්බන්ධව? ඇතරම නීති වෘතිකයෙක් විදිහට වගේම මම දැනටමත් වසර 8ක් පුරාවටම සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් විදිහට සේවය කරනවා. එහිදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සදහම් මන්සල පදනම හරහා රටේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා අපි නීති සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පවත්වන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා මේ වෙනකොට සාර්ථකව අපි ගම්මට්ටමින් දැයේ තරුණියන්ට ඒ වගේම දැරියන්ට අවුරුදු 15 සිට අවුරුදු 50 දක්වා රටේ කාන්තාවන්ට ගම්මට්ටමින් අපිට රික්තයක් තියෙනවා. අපි ඇත්තටම කතා කරොත් මූලික නීතිය සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ට තියෙන දැනුම සම්බන්ධයෙන් ගත්තහම මේක ඊටාම අඩු මට්ටමක තමයි පවතින්නේ. ඉතින් දිගටම අපි කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ඒ කටයුත්ත දිගටම ඉදිරියට කරගෙන යන්න තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මීළඟට වනිතා මාණ්ඩි වේදිකාවේ මයුරී ජානනන්. I'm practicing as an attorney at law and the notary public from the Eastern Province as well as the All Island. I'm practicing 10 years and I am also the part-time director and the president of the Batiklo District Women Network. This is my short introduction. Can you explain the contributions that you have done to the society more than being a lawyer? Now you are a lawyer, you practice and you serve for the people who come to get legal advice. But the other contributions that you have made, could you please explain? Thank you, ma'am. Apart from that lawyer, I am doing a social services and as a director of the Batiklo District Arabic Women Network. From that part-time position, what I have gained from the legal field, I am applied. This is my nature to educate freely to the school and the university students, not only the Eastern Province but all over the Sri Lanka. That I have nearly formed 800 youth team that I have educated the basic legal knowledge, and through them I have educated the very remote areas, nearly 943 villages in the Batiklo district and the Eastern Province, and I have a very good relationship with the government department, sports sectors, and in order to educate the young women who are engaging in sports, they should know the legal aspects and legally what they the legal security as well. And I have freely educated them. Not only that, in my one of the ambition until my death, I have to do a free services to the deaf and dumb society in the all over the Sri Lanka, and now I am doing nearly 62 cases. I have abuses and the maintenance and the domestic violence as well. So I am freely doing for them still now from the 2019 onwards, and I got the winner award from 2021 from the Vanitha Vimana for the young leader in the Eastern Province. What is your intentions of doing beyond law to the society and the underprivileged in your area? Because when I started my education and everything from a very remote village, so I feel many bias and many discouragements throughout how I as a woman, as a lady, how I come forward. This is one of, I feel likewise, there are several women behind the screen.
I would like to bring forward, at least not in this stage, but they have empowered themselves. Normally, once a day in every police station there are many abuse cases of women are involved without the legal knowledge. So on that basis I want to freely give some educations. Thank you so much. Thank you very much. සෙනුරි මුණසිංහ සූදානමින් ඉන්නවා මීළඟට නායිතික ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනුවෙන් තරග වදින්න. I'm Senuri Munasinghe. Professionally, I'm a lawyer. I'm a certified life coach. I've been able to help out so many students as well as young professionals like me to achieve their end goal by strategizing, ensuring that they manage their time effectively, because we know that people get stressed so much because of work and their personal life. So I'm a certified life coach for professionals as well as for young entrepreneurs as well. And then I'm a certified trainer, a part-time lecturer. So that's pretty much about me. Can you just explain, as a lawyer, what are the contributions you have done to the society? Thank you, madam, for that question. I think as a young person, I've contributed a lot to the society as well as at a national as well as at an international level as well. But because of my profession, mainly as a lawyer as well as a certified life coach, so I carry out personal advancement and career enhancement training programs for women, certified by the world-renowned brand called Gap. So for all these women entrepreneurs as well as people who are challenged because of their personal conflicts in life. For an example, people who are going through emotional damage, people who are going through personal chaotic situations. I've helped them out through my PACE program because I'm a PACE certified trainer. Apart from that, as a lecturer, I've been able to contribute to the education sector by grooming my students, by training them to face their future challenges as well as adversities. What is the contribution you can make by you being a certified life coach and a trainer to the women in Sri Lanka? I've already carried out personal advancement and career enhancement programs for women, because what I see is language is one barrier women have in life. Not only women, but as a whole, all the youngsters have in life. The other thing is they do not have the courage and the potential to showcase their talents. Even if you have the talent, they think, අනේ මට මේක කරන්න බෑ කියන ඇටිටියුඩ් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් මට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ඉදිරියට එන්න ඉන්න ඒ කුඩා දරුවන්ගේ පටන්. මොකද මම අවුරුදු 15 වෙනි තමයි ටීචර් කෙනෙක් විදියට දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ට්‍රිනිටි කොලෙජ් ලන්ඩන් සර්ටිෆිකේෂන් එක ලබා ගත්තේ. එදා ඉඳන් අද පටන් මගේ මේ ජීවිත කාලය තුල මට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා දේවල් කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කරන්න ඉන්නේ personal advancement career enhancement programs දීප ව්‍යාප්ත ලෙස කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. Thank you very much. Thank you very much. නෛතික ශේත්‍රයේ දක්ෂ කාන්තාවන් රසක් අද මේ වනිතා අභිමානී වේදිකාවේ අවසන් වටේ වෙනුවෙන් තරඟ වැදුණු ආකාරය තමයි ඔබ ඒ දුටුවේ. දැන් ලබන සතිය සඳහා දවසේ ඔබට නරඹන්න හැකියාව තිබෙන්නේ විවසායිකාවන්. ඔවුන් කොහොමද ඔවුන්ගේ විවිධ ශේත්‍රවල හැකියාවන් මේ වේදිකාවට අරගෙන එන්නේ. ඒක බලන්න නම් ලබන සතිය ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න වෙනවා. මේ NDB බැංකුව සහ Newsfirst ඔබ වෙත තිලන කරන දැය නගන වනිතා බලගැන්වීම ශ්‍රී ලංකා වනිතා අභිමාන 2022 සුබ රාත්‍රියක්. ශ්‍රී ලංකා වනිතා අභිමාන 2022 දැය නගන වනිතා බලගැන්වීම